കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 3.0. ലേൺവൈസ് അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 3.0 ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗരിതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ അടക്കം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. 7592939616 എന്നതാണ് ആ നമ്പർ. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് ഇഗ്നോ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു. Hi everyone. So welcome to IGNOU Focus 3.0. സോ ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഗ്നോയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു 5-year ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ പേപ്പർ MSW 002. MSW 002 എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ്, പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം മൂവിങ് ടു അവർ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So, IGNOU Focus 3.0 എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So, welcome to the IGNOU Term and Examination PYQUA In-Depth Analysis and Predictive Exam Guide for MSW 002 Professional Social Work Indian Perspectives. This guide is meticulously designed to assist IGNOU students in preparing effectively for the term and examination in December 2024. By focusing on strategic learning, it simplifies the complex syllabus and aligns it with historical exam trends to optimize your study efforts. Objectives and approaches എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഗൈഡ് എയിം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ is decoding exam patterns. So here we are offering an analytical understanding of past question papers to identify commonly tested areas. Secondly, prioritizing topics. So here we are highlighting high relevant syllabus sections to streamline your study plan. And thirdly, simulating exam experience. That is by providing predictive questions and model answers to enhance familiarity with the examination format. So, to achieve these goals, the guide leverages a data-driven approach by analyzing past papers, mapping syllabus content to historical question trends, and applying predictive analytics to suggest high probability topics. The systematic methodology ensures you focus on what matters most for your success. So main item നമുക്ക് syllabus mapping കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ past papers analyzations കാര്യങ്ങളും and also high probability ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ള സജഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോക്യുമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓവർവ്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. So the first one, introduction, which sets the stage by explaining the objectives and methodology of the guide. Syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance maps the detailed MSW 002 syllabus against its historical relevance in previous exams, ensuring you understand where to focus. Then, comprehensive exam pattern analysis offers insights into question formats, topic distribution, and emerging trends based on past term and examination question papers. Then repeated questions analysis by blocks, units, and topics. So highlights frequently recurring questions and their associated syllabus blocks, aiding in targeted preparation. The fifth one, topic probability and prediction analysis. Here we use historical patterns syllabus emphasized to predict likely topics for the upcoming exam. Sixth one, predictive question paper for December term and examination 2024. This is this very important area of this guide where we present a simulated question paper modeled on recent trends to help you practice effectively. So you can practice on this question paper, you can work on this question paper for an effective term and examination. Then comes the model answers with evaluation criteria. Here we provide structured answers with evaluation rubrics to clarify grading expectations and help you craft high quality responses. Then we are going to discuss the unique aspects of MSW 002 Professional Social Work Indian Perspective. So as we know the course MSW 002
emphasizes the evolution of social work in India, its cultural and historical roots, and its professional applications in the post-independence era. This guide integrates these themes with a focus on historical movements, the interplay between social movements and development of social work practices, religious and cultural context, the role of religious values in shaping social work ideologies and practices. Thirdly, Gandhian principles, the influence of Gandhian philosophy on social work methods and community organization. Professionalization, the evolution of social work education and its career prospects in India. Then we are going to discuss importance of predictive analysis and model answers. So we can see that predictive analysis sharpens your focus by identifying the most probable questions, maximizing your study efficiency. Paired with model answers, it not only builds confidence but also enhances your ability to articulate well-structured, high-scoring responses. This combination is vital in helping you bridge the gap between knowledge and exam performance. So we are moving to syllabus mapping by blocks, units and topics with exam relevance. Block 1 നമുക്ക് നോക്കാം. Evolution of social work practice in India ആണ്. So അതിലെ യൂണിറ്റ് 1 നോക്കിയാൽ which is history of social work state initiatives ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ള topics. Initiatives by local rulers, colonial rulers and post-independence governments. അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള questions എണ്ണം 6 ആണ്. Frequency, importance is high. Unit 2, history of social work, individual initiatives, topics, contributions of social reformers before, during, and after independence. Frequency of questions asked are 7. Importance is high. Unit 3, history of social work, initiatives through social movements. Topics asked, reform movements, Hindu, Muslim, backward classes, peasant, and environmental. Frequency of questions asked are 5. Importance is medium. Unit 4, history of social work in India, initiatives by NGOs. Topics, profiles of major NGOs and national institutes. Frequency 4 and importance medium. Then we are moving to block 2, religion and social work in the context. Other unit 1, Hinduism and social work. Topics cover either sacred text, social concerns and professional relevance. Frequency of questions 4, importance medium. Unit 2, Islam and social work values, practices, community contributions. Frequency 5 and importance medium. Unit 3, Sikhism and social work. Topics, ideals, values, and practices in Sikhism. Frequency 3, importance low. Unit 4, Jainism and social work. Topics, Jain ideals and values in social work. Frequency 3 and importance low. Unit 5, Buddhism and social work. Topics, ideas and linkages with social work. Frequency 6 and importance high. Block 3, Gandhian concepts of social work. Unit 1, Gandhi's perception of an ideal society. Topics, values, peace, equality, human dignity. Frequency 7 and importance is high. Unit 2, Gandhi's charter of social reconstruction. Topics, constructive programs and their implementation. Frequency 5 and importance medium. Unit 3, Gandhian social work methods and techniques. Topics, Satyagraha, philosophy, features and techniques. Frequency 8 and importance high. Unit 4, Gandhian social work historical perspective. Topics, secular, spiritual-based reconstruction charter. Frequency 5 and importance medium. Unit 5, social work in post-Gandhian era. Topics, relevance today, Sarvodaya movements. Frequency 4 and importance medium. Block 4, professional social work in independent India. Unit 1, growth of social work education and training. Topics asked, historical development, organizations issues. Frequency 8, importance high. Unit 2, social work literature. Topics, development stages, indigenous literature. Frequency 5, importance medium. Unit 3, involvement of social workers in national development. Topics, policies, 5-year plans, role in formulation. Frequency 7 and importance high. Unit 4, career prospects in professional social work. Topics, fields of practice, placements and salaries. Frequency 4 and importance medium.
Then we are going to discuss visual indicators of topic importance, icons and color codes. So high importance, which means frequency greater or equal to 6. Medium importance, which means frequency 4 to 5. Low importance, which means frequency less than or equal to 3. Coming to data visualization, the first one we are going to discuss is bar chart. Topic importance by blocks. Displays the frequency of questions from each block, highlighting areas to focus on. ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലോക്ക് 3യിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് 4 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോക്ക് 1, ദെൻ ബ്ലോക്ക് 2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പൈ ചാർട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അക്രോസ് ബ്ലോക്സ് ആണ്. So shows the proportions of questions across the syllabus to help students understand emphasize area. So we can see that here block 3 30.2%, then block 4 25%, then block 1 22.9%, and block 2 21.9%. Observations and study recommendations. High priority topics നോക്കിയാല് Gandhi's techniques of Satyagraha block 3 unit 3, then growth of social work education block 4 unit 1, then historical contributions of social reformers block 1 unit 2, then medium priority topics NGO initiatives block 1 unit 4, religious linkages with social work block 2, then low priority topics നോക്കിയാല് Sikhism and Jainism in social work block 2. Then we are going to discuss comprehensive exam pattern analysis. Question formats നോക്കാം. So IGNOU standard examinations for MSW 002 predominantly uses the following question formats. First one, essay questions, 20 marks ആണ്. These require detailed analysis often based on theoretical frameworks or historical trends. Examples: discuss the Gandhian model of an ideal society, trace the historical development of social work education in India. Then medium length questions of 10 marks, focus on specific subtopics or comparisons. Examples: describe any 2 Gandhian constructive programs with examples. Then highlight the contribution of Jainism to social work. Then short notes, 5 marks. These are concise explanations of terms or concepts. Examples: define social policy. What are the 5 vows in Jainism? Then comparative or critical analysis, found occasionally in essay questions requiring critical examination or comparison. Example: compare the contributions of Jyotiba Phule and Rajaram Mohan Roy to social reform. Then block and unit coverage trends നോക്കിയാല് can analyze of the past 5 years papers reveals recurring patterns. Block 1, evolution of social work practice in India. Units most frequently examined, individual initiatives, social reformers, NGO profiles. അതിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള format essay medium length questions ആണ്. Block 2, religion and social work. Units most frequently examined, Hinduism and Buddhism linkages to social work. Typically question format, medium length short notes. Block 3, Gandhian concepts of social work. Units most frequently examined, techniques of Satyagraha, constructive programs, ideal society. Typical questions format, essays medium length. Block 4, professional social work in India. Units most frequently examined, growth of social work education, policy formulation, career prospects. Typical question format, essays medium length. Observations, high focus area. Block 1, social reform movements and NGO contributions. Block 3, Gandhian methodologies, particularly Satyagraha. Medium focus areas, Block 2, Buddhism and Hinduism in the context of social work. Block 4, trends in social work education and professional roles. Shift in focus, recent papers show increased emphasis on the professionalization of social work. Block 4. Mark distribution trends. Block 1, evolution of social work practice. Typically ഉള്ള മാർക്ക് out of 100 25 to 30 ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Recurring ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ടോപ്പിക്സ് നോക്കിയാൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് social reformers, state initiatives and NGO roles ആണ്. Block 2, religion and social work. Typical marks allocated out of 100 15 to 20 ആണ്. Recurring units and topics, Buddhism, Hinduism, Islam, social work principles. Block 3, Gandhian concepts of social work. Typical marks allocated 30 to 35. Recurring units and topics, ideal society, Satyagraha techniques, Gandhian methods. Block 4, professional social work. Typical marks allocated 20 to 25.
recurring units and topics, policy formulation, professional roles, and career prospects. Visualizing the data, bar chart, marks, distribution by block, highlights which blocks contribute the most to the total mark. Okay, the block ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ total മാർക്കിനോട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. So here we can see that ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് block 3 ആണ് മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് block 1, then block 4 and last block 2. Pie chart frequency of questions നോക്കിയാൽ here we can see that block 3 ആണ്, then secondly block 1, thirdly block 4 and lastly block 2. Recommendations for preparation: focus on high weight blocks, prioritize block 1 and 3 due to their higher mark allocation. Prepare essay and medium length questions, especially from units like social reform movements and Gandhi techniques. Then practice short notes, cover smaller yet recurring topics like Jainism and Islamic social work values. Stay updated on trends. Track shift in focus areas, particularly the rising emphasis on professionalization and policy formulation. Repeated questions, analysis by blocks, units and topics. Block 1, evolution of social work. Unit 1, history of social work state initiatives. Recurring adler questions. Discuss the differences in welfare services in ancient, colonial and modern India. Frequency 4 times. 4 തവണ ഈ question ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Marks 20 ആണ്. Unit 2, individual initiatives. Highlight the contributions of Jyotiba Phule and Rajaram Mohan Roy to social reform. Frequency 3 and marks 20. Unit 3, initiatives through movements. Describe environmental movements and their impact on society. Frequency 3, marks 10. Unit 4, NGOs. Discuss the role of NGOs in the growth of social work education and practice. Frequency 5 and marks 20. Block 2, religion and social work എടുത്താൽ യൂണിറ്റ് 1 ഹിന്ദുയിസത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് 3 തവണയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലിങ്കേജസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിന്ദു ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ സോഷ്യൽ വർക്ക്. ടോട്ടൽ മാർക്സ് 10. യൂണിറ്റ് 5, ബുദ്ധിസം. Describe the ideals of Buddhism relevant to social work. Frequency 4 and marks 10. Then coming to block 3, Gandhi's concepts. Unit 1, ideal society. Discuss Gandhi's perception of an ideal society and its relevance today എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 6 മാർക്കാണ്. ടോട്ടൽ മാർക്ക് 20. യൂണിറ്റ് 3ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സത്യാഗ്രഹയിൽ വരുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 ടൈംസ് ആണ്. അതിന്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് 10 ആണ്. Block 4, professional social work. Unit 1, growth of education. Question traces the historical development of social work education in India. Frequency 5, total mark 20. Unit 3, national development. Highlight the role of social workers in policy formulation and development. Frequency 5, total marks 10. Summary of marks allocation for recurring topics. Topic social reform movements. Mark allocation 20, average frequency 4 ആണ്. Gandhi's ideal society, mark allocation 20, average frequency 6. Techniques of Satyagraha, marks allocation 10, average frequency 5. Role of NGOs in social work education, marks allocation 20, average frequency 5. Development of social work education, marks allocation 20, average frequency 5. Buddhist ideals in social work, marks allocation 10, average frequency 4. Observations and patterns, high frequency areas. Gandhi's contributions, particularly the techniques of Satyagraha and his ideal society, appear consistently in both essay and medium length format. The role of NGOs is a frequently tested topic with significant weightage. Questions on the evolution of social work education in India are staples of the exams. Emerging trends, a rising emphasis on environmental and rural development movements, increased attention to the Buddhism's and Hinduism's linkage with profession social work.
high frequency areas. Prioritize Gandhi related topics. Focus on both theoretical aspects, values and methods, and practical applications. Constructive programs, techniques of satyagraha. Master NGO contributions. Prepare case studies or examples that illustrate NGO impact on education and policy. 3. Deep dive into historical topics. Study the timeline of social work evolution in India, focusing on key reformers and movements. Religious perspectives concentrate on Buddhism and Hinduism, as their values are consistently linked to social work principles. So, ഈ ഒരു high frequency area നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് 1 നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ബ്ലോക്ക് 3, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോക്ക് 4 ആൻഡ് ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് 2. Again, mark distribution of 4 high frequency topics pie chart illustration ആണ്. So here we can see that 20% വെച്ചിട്ട് social work education, NGO contributions, Gandhi's Ideal Society, social reform movements വരുന്നുണ്ട് topics നോക്കിയാൽ, and 10% each Buddhist idealism, techniques of satyagrahi ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. Topic probability and prediction analysis. Probability ratings for blocks, units, and topics. The following table categorizes each topic into high, medium, or low. Probability based on historical trends and recent emphasis observed in past IGNOU exams. Block 1, evolution of social work practice unit. Unit 1, state initiatives. Topic, evolution of welfare services in ancient, colonial, and modern times. Probability very high. Justification frequently asked as an essay question, 20 marks. Lines with historical themes. Unit 2, individual initiatives, contributions of social reformers, probability very high. Justification, consistent focus on reformers like Fuller, Rowe in multiple sessions. Unit 3, social movements, environmental and present movements, probability medium. Justification emerged more recently, moderate and recurrence across sessions. Unit 4, NGOs, role of NGOs in social work education, probability very high. Justification, repeatedly featured in both essay and short questions. Block 2, religion and social work. Unit 1, Hinduism. Topic, Hindu beliefs and professional social work. Probability medium. Justification, moderate focus, ties to philosophical aspects of social work. Unit 5, Buddhism. Linkages of Buddhism and social work. Probability very high. Then strong emphasis in short notes and 10 mark questions. Block 3, Gandhian concepts. Unit 1, Ideal Society, Gandhi's Ideal Society. Probability very high in justification recurring topic, key thematic element of the syllabus. Unit 3, Techniques of Satyagraha, topic, principles and applications of Satyagraha. Frequency very high. Justification frequently featured in essays and medium length questions. Block 4, Professional Social Work. Unit 1, Social Work Education. Topic, evolution of social work education in India. Relevance very high. Justification, recurring topic, high weightage in past papers. Unit 3, National Development. Social workers' role in policy formulation. Relevance medium. Justification, moderate focus, important for applied understanding. Study priority list ആണ്. High priority topics, welfare services across eras, block 1 and block unit 1. Contributions of reformers, block 1, unit 2. Role of NGOs in education, block 1, unit 4. Buddhist linkages to social work, block 2, unit 5. Gandhi's Ideal Society, block 3, unit 1. Techniques of Satyagraha, block 3, unit 3. Social work education in India, block 4, unit 1. Medium priority topics, environmental and peasant movements, block 1, unit 3. Hindu values in social work, block 2, unit 1. Policy formulation by social workers, block 4, unit 3. Low priority topics, niche religious contributions like Sikhism and Jainism, block 2, units 3 and 4. Strategy study recommendations. Focus on high probability topics. Allocate 50 to 60% of study time to the high priority topics identified above. Use examples and case studies for topics like reformers, NGOs, and Gandhi's teachings. Don't neglect medium topics. Prepare concise notes for movements and religious linkages, ensuring a basic understanding. Then preparation tips for higher topics. Practice writing essays for recurring themes like Gandhi's Ideal Society and social work education. Prepare short notes for quick revision of Buddhism's relevance to social work. Visual representation. Bar chart, probability distribution by topics ആണ്.
Pie chart focus areas per probability ആണ്. In a street, the weightage of high, medium and low probability topics. Then predictive question paper. Predictive question paper for December term examination 2024. Master's degree in social work MSW term examination. Time 3 hours. Maximum mark 100 ആണ്. Instructions എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ 5 questions ആൻസർ ചെയ്യുക. All questions carry equal mark. Answers to question numbers 1 and 2 should not exceed 600 words each. Section 8, 20 marks each. Question number 1A. Discuss evolution of welfare services in ancient, colonial and modern India, highlighting the key differences. Or analyze the role of NGOs in shaping social work education and practice in post-independence India. Question number 2A. Describe the Gandhian model of an ideal society and its relevance to contemporary social work practices. Or discuss the strategies employed in the Bhudan and Gramdan movement to achieve Sarvodaya. Section B, 10 marks each. 3. Answer any 2 of the following questions in about 300 words each. A. Trace the linkages between Buddhist philosophy and modern social work practices. B. Discuss the contributions of Rajaram Mohan Roy and Jyotiba Phule to social reform in India. C. Highlight the characteristic features of Satyagraha and its role in social work intervention. D. Explain the role of social workers in policy formulation and national development. Section C, 5 marks each. Answer any 4 of the following questions in about 150 words each. A. Outline the social concerns inherent in Hinduism and their relevance to professional social work. Discuss the contribution of environmental movements in promoting sustainable social work practices. Highlight the significance of indigenous literature in the professionalization of social work. Write a short note on the role of professional organizations in advancing social work education in India. E. Define the concept of advocacy in the context of social work practice. F. Discuss the objectives of and importance of NAPSWI in the field of social work. Then section D, 5 marks ആണ്. Write short notes on any 5 of the following in about 100 words. A. Backward class movement. B. Contributions of Jainism to social work values. C. Civil disobedience movement. D. Techniques of Satyagraha. E. Social policy formulation process. F. Social work ideals in Sikhism. G. Narmada Bachao Andolan. H. Contributions of Vinoba Bhave to rural development. So, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ എല്ലാത്തിലും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, എവിടെ നിന്നാണ് റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ എല്ലാം എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും എന്റെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ PDFസും കാര്യങ്ങളും, ഈ പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസിന്റെ ഫോക്കസ് 3.0 നോട്ടിന്റെ PDFs കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ നമ്മളുടെ ലേണേഴ്സിനെല്ലാം അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇതിലൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. So that's all the best, very best wishes for your exam. Thank you. നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി PG ഒക്കെ തന്നെ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയുള്ള ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി PG MBA ഒക്കെ നേടാം. 22ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയറിന് ആവശ്യമായുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോടുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലേൺവൈസിൽ നിന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെയും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയുന്നതിനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലേൺവൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ലേൺവൈസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വാട്സാപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.